in geography there is a important concept that is Hartshorne and Schaefer debate. So এই কনসেপ্ট আমার কাছে ঠিকঠাক ক্লিয়ার ছিল না আর কি, ওই জন্য একটা ভিডিও দেখছিলাম, তো একটা নোট বানিয়েছি। তো ফার্স্ট অফ অল, what is areal difference? What is areal differentiation? So areal differentiation, in sort of term we can say that that is the uniqueness. Uniqueness means, suppose we are compare, that is there is a region and B region, and one parameter is not, we sort some basic parameters, and that one parameter is not present and is unique rather than A to B, মানে এমন একটা কোনো ফিচার্স আছে যেটা এতে আছে কিন্তু বিতে নেই, ঠিক আছে, সেরকম কিছু একটা। সো ইউনিকনেস, এনি 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 ইউনিকনেস ইন হুইচ টার্ম, হুইচ পার্সপেক্টিভ অফ দ্য uniqueness of the area. So derived this, who first gave the concept? The concept was given by the Richard Hartshorne. And now the question is the concept is ideographic or nomothetic? So basically this is the ideographic approach, because each we study different region differently. Suppose A region and B region, we study A region in different perspective and B region in different perspective, not study the common perspective or as a whole. So there is no making of law, so that is a ideographic approach. In ancient time, in history, in ancient period, firstly we find this type of the thinking in work of the Hecataeus and Strabo. So in here I differentiated the two regions, that is the regional and systematic. If we consider there is a bare earth surface and there are two regions, that is A region and B region, we study the both regions differently, and this is the areal differentiation. These types of the study of the areal differentiation, in short we can say that the areal differentiation is a combination of any region, that is physical features and human geography. Human geography, the physical, a combination of the human geography and physical geography, that is called the areal differentiation. In the systematic geography, this is the bare earth surface and there are lots of, or we can consider the A region and B region. We first of all we study as a whole. First of all we select some parameters and basically try to making a law. So in the ancient time, we can find the works of the Strabo as a Roman philosopher thinker. He said that the human beings are studied differently of the different part of the world. That can said that not as a common or as a whole. Different parts of the human beings are studied differently, and we can find the given concept by the Kant as a history and geography finds themselves is an exception and exception position different from so-called science. So here we can say that the history and geography not combination as a whole. They study differently, but yes, we can say that the history and geography are bridge between bridge between each other, or history enriches geography, geography can enriches history, but not we can say that we can study as a whole. So we can say the exceptionalism is the father. Kant was the father of the exceptionalism, and the similar thinking we can find the works of the Varenius is the Bernard Varenius was the first who can divide the general and regional, and we find the same type of thinking in the work of the Richard Pitt. First time he was basically thinking about the systematic geography, but later he jumped into the regional geography, and also the work of the David Harvey.
Schaefer, in 1940s to 1950s, he was the critic of the Hartshorne and Hettner, the concept of the chorology. So Hartshorne and Hettner, they are against lawmaking. Basically, when we can establish the law, when the systematic approach, when we compare the as a whole, the region is as a whole not study differently. So and he provided the geography general law with the help of the areal differentiation, not chorological concept. What is chorological concept? Chorological concept is the study different region. So and the third one is the geography as a special science. Geography ভৌগোলিক একটা দৈশিক পরিসর হিসাবে, দৈশিক বিজ্ঞান হিসাবে একটা স্টাডি করেছে আর কি। এখানে কিছুই না, বেসিক্যালি জিনিসটা বলছে যে কোনটাতে আমরা ল মেকিং করতে পারবো আর কোনটাতে ল মেকিং করতে পারবো না। So debate so here, from here we can start the debate. Why Schaefer? Because the before Schaefer, that type of the thinking in the others geographer are basically the others geographer are supporters of the regional geography. They are different. They study the region in differently. There are some others who can think differently, যে শুধুমাত্র কেন আমরা রিজিওনাল জিওগ্রাফি স্টাডি করবো, আমরা তো সিস্টেমেটিকভাবে কোনো জিনিসকে স্টাডি করতে পারি, কিন্তু তাদের সংখ্যাটা খুব কম ছিল অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য মেজরিটি পোর্শন আর দ্য supporter of the supporter of the systematic regional geography, but the percentage of the systematic geography or the general law building are less. So Schaefer the Schaefer is the voice of that disconnected geographer মানে ওই সমস্ত জিওগ্রাফারকে বলছি যারা হচ্ছে যে ওই সময় থিঙ্কিং করতো যে শুধুমাত্র রিজিওনাল জিওগ্রাফিটাই নয়, সিস্টেমেটিক, দ্য মাইনরিটি পার্সেন্ট অফ দ্য জিওগ্রাফার্স। And second, Schaefer challenged the exceptional claim for the geography, and that argued the other geographer adopt the discipline of the geography as a lawmaking social science, to establish the thinking the thinking of the Schaefer wrote a paper that titled the exceptionalism in the geography or methodological work. Father of the exceptionalism কিন্তু ইমানুয়েল কান্ট, কিন্তু এই যে পেপারটা লিখেছিল, পেপারটার নাম ছিল এক্সেপশনালিস্ট জিওগ্রাফি অফ দ্য মেথোডোলজিক্যাল এক্সামিনেশান। এই পেপারে কিন্তু কান্টকে সে কী করেছে, ক্রিটিসিজম করেছে কান্টে, যে কান্ট ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য এক্সেপশনালিজম, টার্ন হিম ইন্টু এ পোর জিওগ্রাফার ইন 18th century। কেন না, কারণ কান্ট এক্সেপশনালিজমের কথা বলেছে, কিন্তু এক্সেপশনালিজমের কথা বলেছে মানে কি, সে তো একটা রিজিয়নের থেকে আলাদা, তার মানে কী কে সাপোর্ট করছে, রিজিওনাল জিওগ্রাফিকে সাপোর্ট করছে অ্যাজ কম্পেয়ার টু সিস্টেমেটিক জিওগ্রাফি। যেহেতু সিস্টেমেটিক জিওগ্রাফিকে সাপোর্ট করেনি কিন্তু এক্সেপশনালিজমের কথা বলেছিল, সেই জন্য ওর যে পেপারটার নাম হচ্ছে এক্সেপশনালিজম ইন জিওগ্রাফি এ মেথোডোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, সেখানে ও কান্টকে তুলে ধরা করেছে বলতে পারো, বা ক্রিটিসাইজ করেছে। অ্যাকিউজ দ্য হেটনারকে ওই একই কারণে ক্রিটিসাইজ করেছে ফর ক্রিয়েটিং মোর কনফিউশন অফ দ্য এক্সেপশনালিজমে কী হবে না, আরও কনফিউশন তৈরি হবে। একটা রিজিয়ন থেকে আরেকটা রিজিয়ন স্টাডি করলাম, তার কিছু ইউনিকনেস পেলাম, আরেকটা রিজিয়ন থেকে আরেকটা রিজিয়ন স্টাডি করলাম, তার কিছু ইউনিকনেস পেলাম। এবার প্রত্যেকটা রিজিয়নের না কোনো না কোনো স্কেলে তো কিছু ইউনিকনেস আছে, তো তাহলে কী হবে, সেটার মধ্যে একটা জগা খিচুড়ি তৈরি হবে, ঠিক আছে। সেই জন্য বলেছে দেন, অ্যান্ড হি আর্গুড দ্যাট দেয়ার ইজ এ নাথিং এক্সেপশনালিজম ইন দ্য নেচার অফ দ্য মেথোডোলজি অফ দ্য জিওগ্রাফি অ্যাডভোকেট বাই দ্য হার্টসন। এবার এখানে আমি একটা নিজের মতো লিখেছি, ভিউ পয়েন্ট লিখেছি, যেখানে বলেছি যে স্কিফার অ্যান্ড হার্টসন বোথ আর কারেক্ট ইন দেয়ার ভিউ পয়েন্ট। তারা নিজেদের ভাবনায় ঠিক, যে হ্যাঁ একটা রিজিয়নকে যে শুধুমাত্রই সিস্টেমেটিকভাবে স্টাডি করা মানে কি, তার একটা আমরা বেসিক কিছু প্যারামিটার সেট করব, সেই প্যারামিটারগুলোর বেসিসে দেখবো যে একটা রিজিয়ন আরেকটা রিজিয়নের থেকে সত্যিই কতটা আলাদা না কতটা একই।
বা বলতে পারবো যে এই রিজিয়নটা সামান্য এই রিজিয়নের থেকে আলাদা, এই রিজিয়নটা সামান্য এই রিজিয়নের সঙ্গে একই রকম। কিন্তু অ্যাজ এ হোল যদি আমরা করি সেটাতে সুবিধা হবে। স্কিফার, হার্টসনের স্কিফার বেসিক্যালি কিছুই বলতে চায়নি, বলতে চেয়েছে যে ঠিক আছে প্রত্যেকটা রিজিয়নকে ইউনিকভাবে স্টাডি করো, কিন্তু আমাদেরকে আলটিমেট তো একটা ল বিল্ড করতে হবে, না হলে সেটা থাকার আর না থাকার প্রত্যেকটা রিজিয়নের থেকে আলাদা এরকম করলে তো পাতার পর পাতা থিসিসই হবে, আর শুধুমাত্র একটা মানে মহাভারতের মতো একটা বিশাল কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদেরকে তো কিছু প্যারামিটার সেট করে প্রত্যেকটা রিজিয়ন কি, তার কি সিমিলারিটি আছে, তার কি সিমিলারিটি নেই, সেটা খুঁজতে হবে। আর কিন্তু হার্টসনও তার ভিউ পয়েন্ট থেকে ঠিক যে একটা ধরো একটা ল্যাটিটিউডে, সেম ল্যাটিটিউডে আমরা যদি ইন্ডিয়াতে যে কালচার বা যা কিছু বিলং করে, সেম ল্যাটিটিউডে হয়তো বাংলাদেশে নাও বিলং করতে পারে বা জাপানে নাও বিলং করতে পারে। তো সেই জন্য হয়তো আলাদা আলাদা স্টাডি করার বেনিফিট আছে, কিন্তু ওই জন্য বলেছি যে প্রত্যেকের জায়গাতে হয়তো ঠিক, কিন্তু অ্যাজ এ অ্যাট লাস্ট একটা কিছু একটা দিনের শেষে যেমন আমাদেরকে কিছু না কিছু একটা চাকরি করতে হবে, তেমন ওদেরকেও একটা দিনের শেষে কোনো না কোনো একটা ল তো বিল্ড করতে হবে, না হলে সেটা করে লাভ কী। তো এর ফলে কি হয়েছিল না, এর ফলে এই যে ডিবেটটা হওয়ার ফল, এই ডিবেটটার ফলে হার্ভার্ড স্কুল অফ জিওগ্রাফিতে একটা বিশাল গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল যে সত্যি জিওগ্রাফিটা এক্সিস্ট করবে কি করবে না। যে আমরা যদি ক্লাইমেটোলজি আমাদের পড়ার দরকার হয়, সেটা আমরা মেট্রোলজি থেকে পড়ে নিতে পারবো। জিওমরফোলজি পড়ার দরকার হয়, জিওলজি থেকে পড়ে নিতে পারবো, বা জিও ফিজিক্স থেকে পড়ে নিতে পারবো। তো সেই রকম সত্যি কি সাবজেক্টটা এক্সিস্ট করে। তারপর এই গণ্ডগোলটা মানে বেসিক্যালি স্কিফার হার্টসন ডিবেটের একটা রেজাল্ট হচ্ছে যে হার্ভার্ড স্কুল অফ জিওগ্রাফিতে জিওগ্রাফি সাবজেক্টটাই এক্সিস্ট করবে কিনা সেটা একটা ভিউ পয়েন্ট, এবং এখান থেকে আস্তে আস্তে টার্ন করে সাবজেক্টটা সায়েন্টিফিক মানে জেনারেল ল বিল্ডিংয়ের ওপর, যার রেজাল্ট হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ রিভলিউশন। এটাই আছে সহজ ব্যাপার। না পারলে ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, দেখে নিবে একবার।